akenkanfo mienu adonhre bakontem ye de nsam no eba besom wo ese kasebo edia mejeso eye gangster cat ya mitenkura wo Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ye ka kire yetiefo nyina se ye mamu nyina kwaba ye mamu atrasio mamu atrasio ekwaso kwaso mese kwaso ana mse kwaso kwaso so kwaso ade na do ba ha me fa fom nananu obe ma nananu buofo mbeti ya ye gu so te bisa me azim fa fom ade bi nananu se de na do be pie ha nana dedi ka mu atenasi enti yamagana fo nyina akwaba ama mo nyina atenase na the spiritual producers no doso obofo Michael so boye kire dom as a production team yesha kasebo no ase yesha kasebo na se a ene anwumre yi NDC amanyoko no ayensam trofo nhyiamu ewo wono matran yakase a ewo adabraka na penimpa wono ana trotro ede ema wono trofo panin eye fifi avekwete wono ana odi NDC amanyoko na nimu a wane ensam trofo edi enkomo na wakasa na wo kire mu ese edu ase bimpanisi enya wo be wono yetu ase na mom yentwaso ne nyina no ene se wo man Ghana ye boabo ho se wo pedima bosom da toso enso Ghana ba kokoto aba na ye de yi wo mampani ene emrase bedafo na eba ne sa no a referee na wo giran fenfe no eye electoral commission nanso no referee na mo bia wo tuo no enya de se betimi aboa ama Ghana somdwe no ayepe no ye betimi ekitebo na mpokura no wo man Ghana ekwan ya yenka bi ma menka bi democracy no electoral commission eye ne niam no anhwe yi a ye beto aba ne bawie no na electoral commission so ba benti na trase democracy ni asomdwe no etimi atwanhia ama Ghana na anhwa ye ba mo bopa wakasa na wo kirem se wotum na wo kiresie na ne nyina no ane se wo hwe edintrotro no anansan ekoso no a na eguso ekoso no a electoral commission aye na adwene se wo be ye recruitment na wonum eye no wonum efa mnante na mabawa wonum ebe ye returning officers na no ana fifi avekwete kirem se sa recruitment na electoral commission eye no eye opaque ni kira se enframampo ntimi mfam awia entimi mom obia ehunu mu na esesenka emutimi da ho na nka stakeholders amanyofo ni nyina hunu se dabi enipa so masi a wo fa no se returning officer no bia wo ye NDC ni enu tsad ne kwasha hono mu a entimi mu Ghana anaso wo ye MPP ni enu tsad ne kwasha hono mu a entimi mu a na mom electoral commission anya na adwene se recruitment na wo ye dia fa returning officers na 2025 bai wono matima hweso ewo miamia hodo no wo kirem se NDC fo ni mo hwe na ba na sanso betima haje papa no wo kirem na okasa na wo kire se na se wo hwe dintrotro no a ekoso no a ewo mo na electoral commission wo di figure ba kwa beto abonten bet se tima echi no asa besesa figure no de foforo atimi aba eno na wo kirem ese sa multiple wrong figures no a abatwa mu ebekwaso no sese ya na ebekwaso de na chese be hadwen efiri se wo my Ghana somdue no eyade ba ko sese eba ho ban ye pa wakasa no wotirem so omode omutufu no muntu hyabre na samba ko omoka de akere Ghana fo nyina no ene se obi amfa nje ne tirem se 2024 elections no eye obi asade obi anko abonte no nkonkoto aba enfenti amampani akufo ado ene Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na wonom empam NDC omompam NPP enfri abanya so efri se wotirem a amemo na ekwaso no brofo kasam wo se eye ethnocentric government na kire se eye abusuamemu ana wo mubu no so nyade a ebetimi aboa wo kirem sesei wo hwe edintrotro no ekoso no a Ghana fo nkwada wo mukotro mu den no wo ma frustrated every say ene yese machine asai wo be kure se machine internet nyadwuma ne nya no ene se ekwan hodo a emra me kan ye no electoral commission empese wo be yadwuma e wo sa edintrotro no nyina ne se de wo ye nyina no pese wo ye bibi na wo de favor NPP. The 2024 elections represent a patriotic call to duty for every conscientious Ghanaian. Together, we must strive to uproot and dismantle the most inept, corrupt, and ethnocentric government ever in Ghana's history. This Akufo-Addo Bawumia maladministration. Ladies and gentlemen, today we stand before you to demand decisive action and accountability from the Electoral Commission of Ghana. Our press conference is compelled by serious concerns that have tarnished the ongoing limited voter registration exercise, which commenced on May 7, 2024.
These issues, all avoidable and primarily stemming from the EC's blatant incompetence and disregard for due process, include the following: the opaque and questionable recruitment of returning officers, deputy returning officers, and registration supervisors, which starkly lacks transparency and legal adherence. 2, faulty machines and poor network connectivity, causing undue delays and widespread frustration among voters. 3, inaccurate registration figures released by the EC, casting serious doubt on the integrity of data handling. 4, the busing of minors to registration centers and the misuse of the Ghana card to improperly register voters, tactics that severely undermine the credibility of our electoral process. 5, the egregious security breaches that threaten not only the sanctity of the registration process, but also the safety of our citizens. Now, these issues, if not addressed and rectified promptly, will severely compromise the authenticity of the electoral outcome in December, when the people of Ghana vote to choose their leader. Such flaws are not only unacceptable, but also pose a significant threat to the sanctity and credibility of our electoral process. Any ayati ye fifi fiave kwete wano ana oya chọchọrọ for penny edema NDC amanyuko no na ne nkasa mu no wasade to da ekire mu se wo mo de ensama hodo a ekoso ene mfomso a wo mususo se ebetime ede wa hawo kese aba abato no so no wo mo aboso ede akire electoral commission na emom so wade beya adwuma anase wo mfanya adwuma no wo ka ede akire wo mo eka biewom National Peace Council, Christian Council of Ghana, NHS Catholic Bishop Conference and penifan rom ka biewom civil society organizations say wo mo NDC for de wo mo pese wo kire be no ye betre sade akire wo mo so nti wo ma ka de wo be ka akire isi no se wo mo de beya adwuma so mo mfanya adwuma eno de ye won December 7. Failure to address these issues is not an option. The EC must act swiftly to rectify these failings or face the united resolve of a nation that demands and deserves better. Ladies and gentlemen, as we continue today's proceedings, we do not do so only as members of the National Democratic Congress, but as dedicated patriots committed to safeguarding our democracy. It is time for the Electoral Commission to reaffirm its commitment to the Ghanaian people to adhere to due process and to perform its duties without bias or favor, thereby restoring efficiency and integrity to our electoral process. The Electoral Commission of Ghana must urgently adopt a new approach and fulfill its role as an impartial arbiter. It is imperative that the EC recognizes the critical nature of its mandate and the profound risk our country faces if it fails to perform its duties responsibly. We remain vigilant and are fully prepared to ensure that come January 2025, power will be peacefully transferred to a government elected by the people, for the people, under the leadership of our visionary John Dramani Mahama and Professor Nana Jane Opoku-Agyeman. Enia yeti yeyi ayatwatwo for penny edema NDC amanyuko no yewra fifi kwete ene NDC headquarters ewo Adabraka ana sansem trofo ihye mu wenyina no ekoso yetwa akase bonu so a na yebo ede awuramu oyisi asoye mecha Electoral Commission for akasa echiremu a imani Ghana President Franklin Kudjo ede December 2 dwa echiremu a ukopie mu wasantro kofi afinsu akpofu lolobi ena afinsu lekpa atese samia no enya dia samensire no enya kwanya eto about 2020 nim efisa mpenso bedum be ye me no kase enya dia wonom anya kwanya Ghana abato betu bia no wonom etumetu bi ne no ena itesa imani Ghana echiremu asanje hye na yade a Electoral Commission for the bombardia yen hwehan yen hye bone mane kwa basa tese mensini entimi enya kwanya nto abane bi na no na yisifo eden krata abonte akasa echiremu a san sama hodo a Franklin Kudjo beka ye no kura ba ko krampo nya de womu na deputy chairperson ede my Electoral Commission Dr. Bosman Asare o chiremu asanje hye hodo a imani Ghana fo beka no kura ba ko kranim na ni nyina ne se ma se bedwafo ne kwa asetena kwa hye ye etena se abopo hye hodo bi a ebe ye betimi aboa na Ghana bato mu nyina no omu chiremu a airline no mese bedwafo ne hye wono msa wono mo ye hye betimi akira Ghana mensina hodo a ye hye ne foforo na se ye kretimra na ono mo nya kwanya nto aba the senti say imani Ghana for be kan say o je say yisifo na antumi anya hye pada na say ono no dwene ho awonte ase the senti sense ma hodo na imani Ghana for kan no kra ba kumpo enim the senti no se pasumbo bi e de abokuo bi de yemfa mo mese bedwafo emra Dr. Bosman Sale yakasa no emu nsem ni
were notified in writing by the Ministry of Local Government on 10th November. And to even lay a CI, before the CI will be laid, you have to send it to the Subsidiary Legislation Committee of Parliament. Once you send the CI to the Subsidiary Legislation Committee of Parliament, they will invite the Electoral Commission to discuss the document. That alone can take about a week to 2 weeks. So practically, the time the Guan district was created, it wasn't possible for the EC to create a constituency at that time. So anyone who makes the claim that the EC was the one that disenfranchised the Guan people doesn't understand how the system works. It wasn't possible for the EC to create a constituency for them when they had not gotten the district. This is how our processes work. And we've also heard some people saying that, oh, why didn't you allow them to vote in the Jasikai? At the time, it wasn't possible. That's the procedure. Because you know, the Guan areas were part of the Hohoi municipality. So as soon as that region as soon as they joined Poti, they were no longer part of the voter region. Any awuti a deputy chairperson at the Electoral Commission, Dr. Bosman Asare. Na sansem we ye mu no, endi se manyo kwanade ya, one my friends some 12 nhia mu. Na mo de ato Ghana some 12 nyina nim se mon kana Ghana nyina NTB. Na one of General Secretary Edman DC. Aya Mr. Fifi Fiabikote wakasa echire mu a. Sense ma hodo a yisi beka ya no kura ba kumpo nim. Oboa pa, o chire mu a. Ghana fo nyina nsiri hu, na nsem na waka no. Enya no kura da. Na yade a Electoral Commission for na nkasa na yet a deliberate attempt. Omo sheda na omo hye. Aya o madwene say ukopie mu Central Coffee ni akwafu ohun. Lolobi enafins le kwa sa mensire no. O madwene say NDC for no dom wo ho pa betumi ato abande am NDC amanyuko ni sente no. Eno ho pa gina no masi no madwene say mo masa bia ye no ento aba. Enizena Electoral Commission for bekase enya no kra sansem no Ghana for emontungu. Did they not realize that their draft constitutional instrument submitted to the Attorney General's Department on November 13, 2020 would not satisfy the 21 parliamentary days required for CIs to mature before the December 7, 2020 elections? The pattern of these actions reveals a disconcerting truth. The EC is emboldened because their past infractions went unaccounted for. Now, this continual disregard for the law must not be overlooked or tolerated as we approach another critical election on December 7. Ladies and gentlemen, with this press conference, we are issuing a firm notice to the Jean Mensah-led Electoral Commission. The 2024 elections will not be business as usual. We are also here to declare unequivocally that any attempt by the EC to violate CI 127, which governs the conduct of the general elections, will be met with resolute resistance from us. We will not stand by idly while the EC undermines the time-tested electoral processes that are well recognized and respected by all stakeholders. Notice is served. Why should we as a nation accept anything less than adherence to the regulations that safeguard the integrity of our elections? We must all commit to upholding the various constitutional instruments that regulate our registration exercises and elections. This commitment is essential to ensuring peace, stability, and the conduct of free, fair, and transparent elections. Therefore, we call upon the National Peace Council, civil society organizations, religious bodies, and indeed all Ghanaians to take an active interest in the processes leading up to the 2024 elections. It is only through collective vigilance and active participation that we can safeguard our democratic processes. Eni awuti ye eyo church opening edema NDC amanyoko no fifi abi kwate yanto anwumre no sia kase bo no eso ewo DLFM 106.9 eso a yana do message ni nyina nso ene wo comment no wo de ato ase amayen ewo Facebook no ase eye DLFM 106.9 yeto akase bo no so a na emrahye badwane a wote abanwa so edema ayawa so central wono anamene okasai wo ye wo so afo a wo hwe amanwe eso Metre Interior Minister honorable Henry Cote wada to da atrem se efiti na ekure Ghana fo nyina mfanto o mutrim se kakawure na wade nsam nam ane eso pani kan nyina mienko ne nsuamu na ne nsam kan nyina no ane se efiti bra mampani ekufo ado ekogina simpie ni password to da sai wono de se yato abani wi a wonyai to menum emfama NDC fo no wo se eja Ghana fo no bia yam hyehye pa na nunti waka kire Ghana fo nyina se wono ana oye osoafo a wo hwe amanwe so se Ghana badwo no won na hwe so na wa magana fo nyina so te se Ghana fo nka komanto yam se yeto aba ne wie na se NPP elusu a asomdwe kwan so no won be dan to me no e de ama NDC ene John Dramani Mahama na wo de Ghana so atimi atoa so
wotirem say hwana Ghana ni ba bia yam entimi ahyehe no na se mbeka yi afiti bra mampani Akufo-Addo eka sa asem no se wono anya na adwen se obeja to memu ade ama obi asebio wone na kwa kansie mpre na wagu nanimu asie mpre no ensam no beto dwa no se Ghana fo no bi atwene da wura se adabi mampani Akufo-Addo nkasa sa afre se mampani o kasa sa no a na akwati se asa wo ye to man na gu wo ya ma man na bo na nam so ama NDC chairman Yera Johnson ase do nketia ba bonten be ka se sa asemu a mampani Akufo-Addo aka no eye ne nwanwa se Ghana ha no ye wo mpanifo ahemfo ye wo kire se peace council na mampani Akufo-Addo atimi ato nanum aka se wo lusu a wonye mu emfama NDC na so mpanifo te ho no mu a wo mo aka wo manu atum se bio e de nkwada zip se bam na no ana Yera fifi eye kwete aba bonten be ka se wo no wo ye NPP ni ba mapa wo ye interior minister wo ka kire Ghana for se asemu a mampani Akufo-Addo kan ye no eye comment na emom se ko ba se wo mu lusu a wo mbeja etumi num e de ama NDC fo emu nsebnie. Mr. President has given me a marching order, and the marching order is to ensure that this year's elections, before, during, and after, goes on peacefully, and that's by the grace of God I shall do. Mr. President is an astute lawyer. Is a political luminary. This is somebody who has been fighting for democracy to thrive in this country and the world at large. And I make reference to the statement that he made when the decision of the Supreme Court was pronounced. He said, though he disagrees with the verdict, but he respects the decision of a court of a competent jurisdiction. So he moves on, and by the grace of God, he has come to win. What will profit us as a political party if we encourage violence? Who are we going to serve in this country? Are we going to serve the people that are dead and buried? No, we are to serve the people, and the people will decide who they want to serve them. As a politician, as a political party, it is our hope, it is our wish, it is our belief that by the grace of God, the good people of this country, the good work that we have done in infrastructure, in other interventions, they will give us another mandate. Perish the thoughts, and I say again, perish the thoughts. If they decide to give the mandate to somebody, we will hand over peacefully, walk away, go to the drawing board and come back inshallah. But I know that the grace of God abounds, and so we shall break the eight. Enti eni ayeti yeyi eye ayawa so central mra se bedwani asabe wono ene wosoafo a wo hwe amanwe eso interior minister Yera Henry Court anu akasa no yento akasa ebo no eso yeto akasebo no so ane yebo edi awuramu ewa pie mantemu na military personnel fo a wono mo di omudwuma ewa sutware eye bridge eno no wo apie mantemu se amekese yi wonom ensa akaye cocoa bag na mako ahanu ne aduasa baako meche 231 bags of cocoa ajese eno na ye small Ghana fo binom abo omutirimu poso mpese mo de fa kwati kwan etime ekoton wo Togo edi gisika dwete ego mbotom ewa mra Ghana ban onya so mfa so akra na sa ensem we nyina mu no ayade enipa bi enda ma eye military personnel no eye tip off se o mamode antete na enye nete se de tie bia Ghana fo binom abo mutire mu po se sutware bridge ho de anadwi no nkro pepepe o ma betwam entimo nche wonom ene ne zendro anadwi no nkro pepepe na ene o nam desa sa moduru hwa na de military personnel fo nse na munyina hwe mu na munie ye che wonom na enkra ni tiremu a eyade a Benz ayatiko tracker no registration number no GW 4873-22 shenkani ya watimu eye Isa Baba ana afinso ono agasa ne meta ne dindi Joseph Aha Joseph Aha ono no eye meta jase ono no oboni chidom pa na ne kokoyi omo smager ede adwane akotogu akoton agisika sefa de gombotom na enkani kiremu akoko beans no enkonofo atena ase abopo hunu se so mma ne hunu se koko beans pe eposifo be chewo ne senti omo sesa eye nnuane ya de mammoa na omo de fra boto na omo de kokoyi ehye ma agase eposifo chewo mponya de ombehu na omo de nnuane ya fra saa na eguma na kai egum dasa saa na eposifo ne ensaka wonom jase hwe omo ya no ekiremu a we ne mo ya de efri asubo ya no na bensu hum na omo adwene nyina so omo somoge de akwakwapem otogo ohun na ese se be ye betimi aboa Makwaji sefani bidia show mbotom na Ghana sika de emu ya hanti na de omope na enkane sa kiremu enipa miensa bia omo so ka ho ajaso omo de escort team womba maden eboni power mu echi ban se be betimi aboro mato be age ban na kokko na etimi akopie mu ewo Togo ajasa asumdwe betimi aba ho pa na nipa omo ka ho ni bi aye the graft otu mote
Afisi Soga Gordon ena Inspector Adam Mahama ono de aje say wono bomade an omode eye tracker tese ne so ye mother eye pick up the registration number no eye GW 3556-S omudi dika ya ni ma aje say de de escort o mampenin etu kwan ko ba bi na ndo musu di nanim ebo ne chidom say ya na ndo mudi nanim de sa na kokoi omudi dwane akotogo akwato agege tede go mbotum de si amika say eye Ghana Police Service warden kata ba bontin echire mani pa makoma nu ma wonum su sese mo hu boss asensen we mu no wonum akwa ya Kosomo Divisional Police Command so mo fo mu sie pan hwehwemu emphasize asensen we sense enya de se fata se Ghana ye tokoko wa ha Ghana ban banya sika de aba man ho bra ne nipa bɔno fo nso aba mu tirim pɔ se de tie koko no makoto no Togo ni sente no mo fo mu fansie ye na hwehwemu enya adwuma yanto akase bɔ no ɛso enyome no si akase bɔ ne yekenkan ade ama wo ye de free enkra pompode manta mu tikase awi adwe DLFM 106.9 ewo enkra pompode manta mu na akase bɔ no yanto aso akwani mu a se Ghana fo be kai abakosem yi a June bosmeda netoso enan afi apem ahenkron aduoso enkron June 4 1979 ana eye flight Lieutenant Jerry John Rawlings wodi asojefo anim sabra na Enquires from say Armed Forces Revolutionary Council wodi womanim etu aban watiso eguye a kire se womo enam kwati kwan ebefro Ghana banya wotena so akwapem 1992 na wabra sa aban entugo no course 1979 ewo Ghana ha no wapani ba ko ase wuyi Rawlings esi nchen a na wodi mu ntintimai pa eye ex sergeant Akatapore ene wode nsem bia to da papa watu no mu tuo wo kirem se eye amemwo no a yetugu ye 1979 eye enipa prepraye enipa ne bi wuye adapade seye wojamom ni nyina no na nani na ho na emom eye Rawlings ana se bio asa wo kan eye news nti Kwadwo se de wosika no mi hu se men kan sa de a wo se Rawlings ejimi wonom na ne kan meden no se eye kase bonti no se de waka no no sa se ojimi wonom a no akwese ye di nkwada agro wa akura so batini ye ejimi wo bambala enti eye ex sergeant Akatapore no ka se emra nani ba ne ho so no na de besai asai na waka kire Ghana fo nyina se na nya ne pe se wode ne ho abagimu 1979 ku no na mom Rawlings ana ejimi no e na wi akire wo fa atuo edi Rawlings achi wo kirem se esense na wo ye sojani na wo ye adwon se wo sera ni nti wo so wote hono meda krope bi na Rawlings by no Akatapore wo say yes all correct sir ana wo se som naje wo se obra obi am hu na kire se eye book bi a ya fra no ABC of Socialism wo se sa books mi ensan Rawlings ana edema wono Akatapore se wanye na wan kenkan bi eno nti wo hu ne se ase Rawlings pen asem sa ewi akire no wo se e wo hono mo na Rawlings afre no na ase ensem bi a enya nokure efa abaya wateso ne ho titiriw ene kwa amenkroma memwo no na ase waka kire Akatapore bra enti wo kirem se na ase edum lebi no na Rawlings no adane wono Akatapore nti se ase boy a boy ase yesomesoma no errand boy kona kotie de ye nokure de enya nokure be kana fa kire me eno nti wo so obra ne ba ho so na kire se Rawlings atimi amisilidi no a wo my Ghana emoja ehweguom wo de sanse mo nyina atuda ene wo bra na wone ensamtrofo di nkoma na wo kirem se saa de no akọ so a Rawlings amana hunu emu nokura wo jime no nti se bio wo ma ne koye de anya ni nyina no ene wo no ho papa na wo kirem sa de ba ko Rawlings kura sa ma ne ye enne se edum lebi no na eye Lieutenant General Emmanuel Ayakwasi Kotoka eye ne start ni huoni na ya yesi hono wo se Rawlings beka gu na dusum sa Akatapore kona kobu start no tugu kobutugu and wono so dare ne ho military excavator and go kobutu twiri ese gwa enti afede wababo enti abekirem se de koso ni nyina no na ne mienu a ne hwene esanta mo sabre no na eye Provisional National Defense Council PNDC ana chese ofiri mu APA ya wo kirem se de koso ni nyina no na ne na ho na emom Rawlings na jime no a waka se 1979 ku no yemfatuo ni asekan ejan apaso ne ntontom yenkotu aban ne mu a wono so di akire yo ekotu sa aban no eguye wei ene ensamo a
ex-sergeant military officer Akatapori wadi atuda yentu akasebo no so yetu akasebo no so a na Yvonne Nelson ono no oyesini twani na wabone tirimu po atenase ene organizers asihye nyoma so my Ghana dumso ayade a ho my papa ni senti enyuma nyina egu edu anadwa akwabla ne beda na ntontom nipa amanfo ya abate amawo foforo nanso edu anadwa muntumi nda ewuro ene ekumafra ya wono foforo asupiti ahodo nyina omo brepa ni senti omo adwene wa hunu sempempeso aduro na so mbo mmode tenase no mo ye dumso vegere won krabo prema tamu ye oyekye ade kira ba otia akonnwa iso yi esense se de dumso ne kona atete pa na no na Accra Regional Police Command for ate no ma fra eye Yvonne Nelson na ni kodi so momre na ye tenase ne yesu kunwe ne ye no asomdua buam efri se kyese na moye no eye ne ma hombambo ne abom chidom se ba ye betimi aboa na basa ye bia entimi enkonkoto dwane no na mo fra mo endrata ewo eye Accra Regional Police Headquarters wonom na mo tena ase na mo ka kira mo so kyese na maka ne yate ase apa ye no kre ye nyina ho hyehye apa na ye getum na mbom no anamo na mutuo no ba bia mo hye ase se mo kwa ye eye oye kire na fre no eye Liberation Square ne de nyame anim no kre ni abonsematiko ben eye Jubilee House e ho na mo nso ne yo mampani atena ye no mpa o mampani na dan kwa kufu de Ghana mampani ene ba pranko waka ne sasa be wa na nkaja obi atobo dia first match na tiko se pan adan enya de baboa o mampani atena ye de ade ne mama kwan se mo nkona mo koyo ye kire de sent na ne de enya de o mbeti ase enti bia ye o mbehye ase afre no o mo se o madwen kra afensu wasa kire mu a emra hom ka so o mbehye o ye kire na se no na ka de o mo hye se o mbehye ase wa no pa na nwotwe empa mu me kire 8:30 am no mapon anajudu mienu 12 pm no mo se adan don hu bebrebe we nyina ye kire ba ko pe no so be hard ni santi time no so nye montana se menya mu nsa kire mu ebia nso bebia mo ka se message jumade na se afre ne nso no ebe ya mo fa nkwa ase mfamfre ye Independence Square ho de betimi aboa security zone bia ni ho de ne betimi aboa ma ne ma etimi akoye de ma wo pa na police command asa kire mu a hyehye ahodo mo ye nyina mo tia ma kine mmo no se de o maka no mo ye ne sa pepe se be ye nkofo ye ne bia mfa ma o my Ghana asomdwe ye nya no ho afenso ya bato afe ya mpese be ye se demonstration bi kwaso na nipa bonefo bi afa suma se akodi bon ne sente no mo ntie ne pepe na mo ye hyehye no na no betimi aboa na da no so o mo se kire mu kakra na mantumi emwa na Ghana for baka Yvonne Nelson ede kraba tu da etu bi di ma Ghana police service for so omonye na wahyehyia je se dumso vegere report be se dwa won kraba prema tema beboa da dumso atete Ghana de hye no motuma demonstration de tia ban na nsa kire ya etimi aba na Yvonne Nelson kire mu an se na police for na kana watepa na so no odi ho ya efri se na omaye no 2015 mu ho no mo ye bi ede tia ban na tia konwa so Ghana for so mu dendende kama pa ne senti afidie ne so no de maka na Matias se de tie bia no dumso no veje ne be kwaso nkabu premantem o kasa no emunsem ni. On my way here there was no light at home. I was telling the police that I run a daycare business and we always have to use generators and it's just cost that you haven't planned for. I believe Ghanaians also are aware from 2015 that I have issues with my eyes, so I use a drug called Zalatan and you have to put it in the fridge. So for Yvonne Nelson, when her lights goes off, she's an angry woman, and it is with the same frustration that I'm here. We want a better Ghana. I cannot believe a country without power. I cannot believe a country with no light. So we just want government to hear our cries. We're frustrated. We need our lights back on. I believe you guys saw all of that on Twitter. I sent a tweet. I also I issued a statement. Eni awoti ye ayesini twani Yvonne Nelson eno ati ana je say celebrities ahodo omoka ne ho ekopie mu awo Accra Regional Police Command omusu kire mu ahwa dumso na mkoduru ho pe na dumso na kura no kopie mu awo Regional Police Command aso ya na dumso bi akoso ne sente omu hu so omo ba pe na mo ye tetem ekoso generator se be ya omu hu ne se dumso bi akoso nto omu di dwane eno ati su kopie okoko memre ne sakrim potem wa dumso no atuam de ne sente ne se de omaka no ombeye. The entire Kokumemle has been plunged into darkness or light out. So you go to Circle as you speak now, no light at Circle. Even the police station here, the regional police command here, the genset, they are using genset. You know why we got to that place? Because of maybe it was not good for their image and possibly the government. They quickly switch on this genset. By the time we walk in, the whole place was like a Stygian gloom. It was dark. Eni awoti ye dumso vegeta ba kwaso nkrabo premantem
organizers are one ebo Ivonnes na chiri eye ban no ebi ene na wote ye no enti Kwadwo okon voice ya ebo no sesi ano ye celebrities no a yeah ana wo mo se emra ene enye enra wo ene wo mo so mo ne police for ni kosi nkonya no yeah ebra wo mudru Central Police Command which is Accra Central no yeah sure na ye dum light wo e wo police station ho me na me ka kire wo kokomlemle ni ye dum light circle ni ye dum light yes sir light call yeah na dum so ni BS wo circle BS wo circle wo fa ke the message aba wo fa ke wo new plan station okay enye last week no ka say dum so nsi circle da no no a this week ya kra this week ya Monday no amboa yeah ana wasi dum so bi nsi wo circle wasi dum so circle fitiri mra Ghana fo aka say nyine bi nsi wo da de bia ne kan ye gina so 24/7 on say mi bu ni besa sa wo ma me ewu na sa wo so wada yeah me kodru fie no ofake send me voice note enya no ho asem na mbeka na emu ofake en send me voice note to biem because me fa nya hwe anamboa eno dum so yi eye the whole Ghana ye dum no a NDC dem ye dum no MPP dem ye dum no enti you see when the message or the buy me kan pepepe se brofo ne ye me kan but what must say enti me kan wo fake new plan station was say it's better it is so it's better it's better for NDC should stop contest coming election because every day they are preaching they are not trust easy. NDC is not a serious party. This is the message. But what must say? But dumso ni BS was circle. Nto fake minimum da baby agina ni aso anase ansoi. Okon I will say if you are the bia me council me buy na me nka ho asem. Ene say okopie mo was alajo. Yes, you can say jan down ho no ma. Oko for the past 5 days ni. Dumso bi e koso ho no mo no. Me angaza be no kase okon. Madesumu be de se nefu anu ma me no kase. Fitimande be pem na wunya light. Me kwa adwuma me pon me ko fi bia me desumu. Eye wo nko awo dem anasa alajo potem wunya. Eye Elias ni bi no. Ba bi wo ho no mo munya bi. But baby on so a ye nya bi kura wahu enti dum so na ekoso na nya say amanyoko bi na obi tan na chi o Ghana fo nyina ho na akwa adwam ne ye ho kire na amanyoko bi abetua ye ka wo ya ti krom ha ye wei na DLFM so kura na ye nya amanyosem wa ase eni sa de ensam ne tie ne sa de Ghana de hye no de hia wono mo ho nsam aba ne no na ye ka ye nta amanyoko bi achi ti se ensam ne ba ne ye ka ho nsam a ye nye oman mapa ni nyina yan kan sam se de tie se be ye beboa na mpanifo no ehu hawa ye na mu mi nim se wo fake eyi tire wo ewo circle yeah ye dum light a minim so generator anaso wo yusu bobo ne di nkofo ti dia fine I don't know ebia na wo special ayi a nhoma bi a ya ma ono nko a onya light mo ebia ne dia na eye straight to akoso mbodam se akura bi mu kura wo se ejana ne ade nyina se etumi de ye a power light ne ade bia no ono ankasa o wona de biogas bi na o ma hyehyɛ ma wo no ma bia o de ye ne de bia nya akoso mo de mo enti on my brother from me who the current state of circle see a dum light na ye dum no because celebrities from free wo koye nche celebrities no endra meeting ekuto dwandra da kwada no ana na ye dum light no dum light ne ya enti endra me ento aso my mom Belinda and was good evening we tie kase bonne life pa edi free adenta house and down ye da se papa ana Danny Dean was yisi ye bo mutiri so na mo hwe ni ye ana no so wode aba ma hwe nana adwempa hene wodi asempa ana o se menka nkire okay nyabotre wodi asempa menka ansa nyabotre ma menko kase bono eso ye bo ade awram setiefo beka yi a enche ne beto odwase kane wosoafo a na wohwe ensuwansuwa ane ahonidie esam eso ye ma Mississippi abrapa yakwa akonye sika twitwiri die dollars ibie ene ya wahyehyɛ ne wardrobe mpa satete wono mo empaboa ana egunu dem se wa amachese ne house girl secret makowie mu $1 million ya afa mu hu se sika no so ate asam ne ba ye no ekokodi yewura eye special prosecutor ne nsam eye wo panic esi ajaben oguso a woni hwe mu no ano ana economic and organized crime office yoko fo so bem se dabi yenso de ho bagim afa de awie akira yoko fo no a wo mbagye enhwemu ne ta wo mu ni ase no wo mo agya enhwemu no a eya kwete se ye ma Mississippi abrapa so hu asesika no ase ye ya no kokwasa sa afa kware beto da kwasa afa de ase eyensa abode
Emma edimokrampo busa wo mo a ekasa yensa bode yensa adan sebi yesu kura wu ye no sanke wiase nyina ka ase e bonsa ntinka $1 million ntinka bedura na sa semwe eto dwa no nanka Ghana fo nyina ehwe ni mu se iyokofo betimi aye nhwemo fekofeko nanka ehu ni se ye mama Cecilia Brampa sika no a abeto dwa se nipa bi akwakoyi bi a akwakopie mu ewo court ni adeade no sika no efrehefa ana eba na so bepem na iyokofo wo moda etonko enya de se wo mo de nhwemo no krampo ahyehyɛ so na no ana Ghana fo bi a wo mu di mu we boni se some prominent Ghanaians ebi aye former auditor general honorable aye Dominic Yaw Domlevo ne din eka ho ebi ana wode atodwa ana wo kirem senka wo behia esenka emrahye badwafo no wono ma efo me aye bipartisan probe anase wo mo nya hwehwemu emfa sa asem ne ho eno ntebe na kasai wo pani Yaw Dominic Domlevo akane na wono wo ye auditor general sadan so ana aye anti-graft campaigner Aya Martin Pebu wono so ka hom ana security analyst Dr. Adam Bona wono so ka hom ana political science lecturer Aya Professor Ransford Jampo ene Ghana fo dodo be se ohane akiri ana wono nyina ka bom se wo mo ntiase ema ya ma Cecilia Brampa wo mo sa se biokro no emfa ne ho ni eno nti wono mo tintim nkrata petition ene wo mo de akwoto emrahye badwafie se emrahye badwafo entrance asem no so na wo mo nso enya hwehwemu na wo mo emisa iyoko se adenti ana wo maje hwehwemu na ta wo mo ni ase na so bepem na ensunsanso a Ghana fo pe no wo mo emfa emeto emonten eso wo mo ekiremu a efiti bra yewura eye kisi ga benhya ase se wo yesa ehwehwemu no wo bisa empanifo a na akwesa empanifo eti wo motire ho enti eba ne sa no a ma Ghana fo nyina so bi se maame Cecilia Brampa sika no eye Ghana fo sika ana wode ne sabo mo firi se maame no ubusa no se wunya wo sika no wo hia wo hunu ba bi a wo ka anase wo hu ba bi a wonya se sika no efiri ye nanso wo mutirem se eye wo monwanwa se wo mai Ghana yi a yetimwe yi ye pa ye ho ye wiasem ye de chensen akosi abrofi ho no mo a ye pe $3 billion na wodasane ba akobola minister etima hye sika e wona da mu a yakwakonya mu ayi $1 million na se iyokofo mo se mo ehwemu a ewi akire a efa wu ya ntehwe enu nti wo mo ehwe ni mu se emrahye badwafo no ente eye bipartisan committee na wono mo ehwe sansem mu firi se kwanye a Cecilia Brampa ye maame sika no kodi ne da mo na ebi afiri mu a de da ho kra de tese emu odu se funda ka kashiri eno kra de nya moso no wo mo sere ese emrahye badwafo no wo mo ka mo tirim pa no na wono mo ehwehwem we no eye petition akane auditor general Dominic Yaw Domlevo ana afenso eye Martin Pebu waye just anti-graft campaigner ana afenso Dr. Adam Bona waye security analyst ana Professor Ransford Jampo ene Ghana for awudo pie no akirem se ekwan ma menya sesika no gudi dem no emrahye badwafo ehwehwem Kwadwo yento aso Okogyeabour so ane ye body awuramu asante mantanem na Ghana National Association of Traditional Healers wanom president Nana Apia Kubi Jambibi Nana kasa ekirem a enmanim yamu guso hye pa so mbetumi abomaden enya production facility baako a ebewa asante mantanem no maboa no matumi atete wonom amunya bibiduro o my Ghana mutitiru na asante mantanem no ma hye pa de ma wonom akyerɛkyerɛ wonom bibiduro nani so efirisa nansa yi mu enduro wodo aba mountain no a editwam ehu enduro ni bi omu kyerem a obi ma modern no hunu se a champon okwatete ya champon na se busia yi bia no akwafa jama haban de afra ene wawa nhini no de afram we de wonom a wo ya bema wo begina wona so brane bo juma won pem ma oba na ma mo epo afo acha se ana ni nkura ye ne ya boss champion teller koto bia nyame nko a enka enimguase eto no nya nimguase kedo acha se oba no ojene 3 points afia de bia dana no a waka na na kyerem a sa na mo na wodo mo ya bibiduro manga na mutuo no nya de bebo akura de cent no omo bo sa hye betumi bebo na bibiduro no wodo matumi afa kwampa so aye ne ye pa na jam bibi onu kure ya na akopie mu ewo ye sipona eno no wo bosomatwe district ni mu a oyo dukro hanom na wo kyerem se ha dwie papa efiri sa dodo na ansa da ninim de efa bibiduro yem sa de tie bia duro bi o manya bia ne kwom ne hianti makaka ka duro ba kumye ne ba sisi ani nom de aye nduro ene na koba ne sa entumi miti eye food and drugs board authority fo nhye enya standard okurante obi num pe na yem tuasi ne so na okum ni patugu ne senti no sa nhye na ba na betumi abeboa emanupa etime buso o my Ghana mu emu nsem ni
You pese inya regional facility bia obi a woye heba obe ode ne ho bedon ku no ene se wokọ FB na waduro ne papa sedin na ba bia wo ye aduro ne papa FB for ready sam enti ani so ade hu kese pa no fe mfie na ye di enu ye betumi anya facility bia ebe regional na aye region bia ama obi o ye biduro bia o pese wokọ FB no senaduro no eye kama nko no de protect na take for di tu so nko fa nko FB dia yanso ebe bo ase de behwe ama na dwuma no timeti mpo because o man betumi akoso a o man be yi a ejira hoden akita mabunu ani mu mpanimfo ne mu mpanimfo se be yare a the problem beba enti ani suade hunu ne se ebenya aduro papa ya eye habanura se be previasa ebetumi atu ya eno achi ena president edema eku a wonom ya bibiduro maganda mu esa echire mu achese ha adwenye pa ho behia pa sa na moyin wometumi akonako wonom na abo na bibiduro atimi akonanim na head of department edema herbal medicine Kwame Nkrumah University of Science and Technology the professor Isaac Kingsley Amponsa o chire mu a ho behia pa se wo ma ya bibiduro maganda mu no betimi akomotoma edi abo na beboa ma kopiem wona school for na omohwe eye bibiduro department no so betimi aboa ma woni nkabo na timi aboa mo so timi ahwehwemu ahodo de aboa wono mo ya bibiduro se be ya betimi aboa na bibiduro ahodo amba no so no e betimi aboa magana obi kono ma enkofa ohaubia emfa mre no dinum e ka humbo mo ba se hawa mo ye heba capsules so mo de powder no egu shells no sa no so mo ye no se afro food ye de mo ba pe no eno mo fo mo hawa ye twe e dio no fi haban no mo na ye sign de egu capsules no mo ye fa so ye mo si apan ye fa so ye tablets I bet me adane e bibidro yi aye ne tablet bibra o se bibri mo bibri ni wo market se si aye heba tablets nti sa no mo omo tunti eni a woti ye head of department edema herbal medicine Kwame Nkrumah University of Science and Technology Professor Isaac Kingsley Amponsa yanto akase ebono so na yenkan messages no ekakra na kwabena Ocha hene SL and was says over office of the special prosecutor no I no ho job for the boys ehunu hia ye ntwam kura sada and office of the president na ye was it Ghana for nche dan hunu faso bia e was two offices iso nti anka yemfa a carpenter for ha man bi yemfa hunu say queen na yemu no apakan GH atnas latest from the world of sports DL News. Ebusia yansama wadwo ama wakwaba mfamra DL 106.9 FM kasafidie so ene yawada enwumre no nsia kase ebo so mrewedu sa gudie mu nsama woso ayaboabo no ebusia yeba ne yede beda na huni ekọ ene niaba ewa gudie mu nsampi na eguyan pronso a ebusia yede ba Ghana gudie mu nsam ena ebiblem ne nkrofo nkroso de latest any exclusives no ena yaboabo ni nyina no ebusia yede eba beda na enwumre mi amede nsam ne ba ne dia meje so no eya yesu ano de Apakan GH the blessed king in tantam so ano minsi from na mention some na say e fie mfoma na mention say mfanfi wafu zombie under 17 championship e koso Ghana na mention say mfanfi na kachi na busi andra na opening game no etodwa embra the host nation Ghana ene oma your friend Ivory Coast Eddie Bweni na game no ekwawie no na Ghana twimeko Eddie Ivory Coast fon abo mekapolpol enum emo matimu na after the game no Laie Kingston a coach Emrantia no o kasai edwana no kakra o chirema o sine ni agiye pa se o metumi enya sankurimie enti o se eye joy se o mutumi ewini game no o se on the field of play no o mo have fun akasa na mo no ende no nia ode ebetu dwane echema o si game no na enye easy sa Ivory Coast for no massa o technical team no very very good o ma build a good and formidable team na mom ni obeka ni se game no o mo hye num so na a difficult game
It's a joy, you know. We have to enjoy and have fun today. But trust me, like I said earlier on, it wasn't an easy game. The Ivorians are a very good side. Comes up to their technical team. They done a very good job. They made it very difficult for us. They're a ball playing team, but because of the way the Ivorians are playing, we find it difficult to keep the ball. But hey, like I said earlier on, you know, we have a plan, but we shouldn't be. Like Kingston at one in Samson and Odi Tuja, say former players say Ghana, a bit says Steven Apiajuman Bedunum, and then in Kikaun before Game Nebasono, former players no Ebago Pramaneso Ebeshe, and before Cranson Bebago Pramaneso, Abashan Oman and Kasae, Efreno, Erishin the war, no society and former players and Ayano, Massa or appreciating and Yajipa, or sis support Tomanemano, now very, very amazing. Them before the game, all of them give me a phone. They called me. They wish me well. You know, the support is amazing. You know, most of the former players called me to wish me well. I appreciate it. You know, this is what we're looking for. We have to come together and make sure we push Ghana football forward. And the support today is amazing. You know, before the game, I met some of them too, and I appreciate. You know. Ne krakramuno ena Laye Kingston editu jase no one ne technical team no adwumaden omaye over the month no and they when who send Russia first game no adwumaden no adwuma boys no show that talent na omo no na mom ni obeka ne se omo MiPROMO omo taking game at a time. After my football career, I sat back and I said, yes, whatever God gave me, everything that football gave me, I have to give back to football. And then I don't want to rush, I want to take it a day at a time. I was lucky I got this opportunity, and through hard work and with the support of my technical team, I think the work that we put in is showing slowly. So Laye Kingston coach the Black Starlets no and what in Kano Joseph Nabi NJ man of the match. Also Kasa said NJ said 22 players Ejira go Pramaso Esia kan na yabo game na na empeni force ono na ne mono asoni na ometumi afano as a man of the match ni obeka and say Neniaje or say first half no almost she go the name no na game no enye game no penti second half no and a coach like any omudim komo omo bae no and on be she goals ni become omo winning 5-1. Maniaje pa say 22 players na ejina field no so me omo team me say man of the match. Maniaje me do bias Maniaje am fans no me coach say wa kire me dey me say me your park no so me do bias o game no first half no game ne hu so ba enya go ntem. Joseph Nabi man of the match era watenen kano Drisa Siakati yamfa yani nchemu ewa Endra Ghana Premier League match day 19 a standing game no omane Bechem United edi bwani mwamuchi Bechem United ebo omeka poli mienu emo mu team bako after the game no Abdul Karim Zito head coach edi Drisa Si osi inde no Enquires se bobo kwa friend Drisa Si ababak abewini against Bechem United osi no mu watri competition mu CAF Confederation Cup, FA Cup and a league no. Na two competition the Oman Fimiti Sessia there. Omo di Oma attention omo focus ni no. Ebe kwa Ghana Premier League no. So sana beya omenya position Papa Eddie. It's very encouraging because you know we went to 3 competitions all together. So defending it at the same time is not an easy job comparing to the traveling Wednesday, Sundays and so forth. So now that we are out of it, we have to do everything possible to maintain our candidacy and Karim Zito head coach Adema Drisa ana watene kano Kumasi asante kwa kache ena yedi yeniche nyami aduma weekend way wa Ghana Premier League no omo big game ball omo ni bobo kwa yefe brekum Chelsea ena edi sa game no edi ebebweni Alex Menu Ashanti Regional NCC chairman ma Kumasi asante kwa osi sa game no omo ni brekum Chelsea ekwa kobono kotoko prepared omo ye motivated omo rem brekum no omo back to Kumasi omo the good results ena ebeba back this time you say Yenkulu break and you match after match. A match is like a match after match. Now come back back to match with good results. Yes, so there be any more difficult. No crowd to tell us Become Chelsea is beat up. So what I say. So Ghana had a bowling a competition here Kotokone has to folk. Yeah, that all in an as Yanko Yen Nancy Uncle Yen. And by until we are also there, but we are motivated. I win the Haskoniano.
Alex Manu Ashanti Regional NCC Chairman Edema Kumasi Asante Kotoko and Waten Nkano referee Alex Kote referees manager Ewa Ghana na yebisa se rough adentina nan saying referees no edi match bonny edge penalty dream any azan na mo punish o ma mo mfa decision no any punishment na ma monten Ewa Ghana for ehun se referee asimesi waye bonny ya punish no and o chemo se enkane no mo ye ne na mo FIFA and na twi o madwensi so se sade na mo ye no egu referee ehun fin enti na mo meja no enti sesiade sade ne ye paade o meja ye first year na ye buy no we were doing it FIFA fraying your attention say look this and that it is not right to make some of these things public but you are destroying the referee. You understand what I'm saying? So why don't you keep it in silence? It's information. We send it to the ref. We tell them if it 6.9. Alex Quarter referees manager Arabusia Waten Nkano Encrophone cross na Busia Yamfa Yaninchemo Bobo Kwa your friend Bayern Munich Akachi Nebusia or manager Monini Yaduman your friend Thomas Tuche na Nanko no Aqua Pounce season way Enquiries Wako Trophy season in Confan Eduman tour na Onko Wajia Tumbaya Munich Fonso Ajia Tumnasana Pen for Kano Sabe Oba Kwasia Pe Enon Sisana Drain na Bayern Munich for Epe coach Oma Pebia Omu Yantino ne oma se twomo wa aba ka che Thomas Tuche so mo an omo kan na so ansanse sana adwen na season kwa wia ontena na onkoso an coach team no e ma me no ka se Thomas Tuche ene ni agent omo dwene ho se ende no omo gitum dia Thomas Tuche ebetena na watoa so aye manager e de amaboboko a ye friend Bayern Munich uram Juventus akache omo manager ye friend Max Allegri ni amete ene se Juventus for ene ne agree season ekwa wia mutually no be party ways a coach for Fraba aba coach Juventus team no ni amete any say coach your friend Thiago Motta our your manager Edema Bologna Ewosiano no ono na wan hwe beba aba new manager Edema Boboko a your friend Juventus onim say nchebia ye kobo Euros me no ka say national teams out no o ma start your release squad Germany squad na ba obenya the likes of Endeno Alexander Nobel Manuel Neuer Testegen nyina omudin ewom Antonio Rudiger Jonathan Tanom Ike Gundogan Leroy Sané Florian Wirtz Jamal Musiala and Thomas Muller no nyina no edi ewo squad no France de ne so babo onteno surprisingly N'Golo Kante gudada a osina kan edema Etihad ewo the Saudi Arabia League no N'Golo Kante is back into the French national team squad omukwa kobo Euros na Kylian Mbappe ene ne nkeka onyina no omo wasa squad ma yade wonsam edema ebusia yesore so La Liga no match baako ekoso yesi akane sima ediosia meno kase Las Palmas etifie ema Real Betis akobo mekami no ema matimu baako ebo 7:30 UD America ene Barcelona bebo na 8 PM no Real Sociedad ene Valencia edi abo ene ebusia nyina we so na gudio mu nsama ye boaboa no edebro na nwumre no yemfansi mi amede nsama ne ba dia meje so no yesu ano de hye apakan GH the Blizzard kino Okogyeabour edi sofano eto aso de amamo meda se apakan ti mame emfa sofano embre Ghana fo na fe Ghana fo nso nkyere wo mo adwen ebusuasem we degwa no ene se kane auditor general yewura Dominic ya Odomlevo ene wopani Martin Pebu Dr. Adam Bona ana Professor Ransford Jampo ene Ghana fo awodo pinu a wonuma kabom the petition akoma parliament se ekwan ya Iyoko efa so ahwehwe Cecilia Abena Pasi kasem no no wo mo ne se Iyoko fo no empese ombema no kure adadie enu ti parliament ankasa enye saa ahwehwemo no ususu se ebetimi aso aba anase we no eye body anka iwoni aba miene ho nkomo yi 0534 050199 0534 050199 and 0593 406565 so fabre edwin to baswa na wa ma wa asem no aye po se shatabando mpaboa na fe yetimi akoyanim. Good evening Papa Okogyeabour me ba to dey say na afre me frɛ me ofa ase beni Papa G kama fountain Papa ma mentie we the chair etie fountain die ene me na wada ma yenko atiefo ne yentia wo mo yenko asema omo da call on there me dey 200% because so omo am in the sa no mo hwe tonje na dia and the end she sa me
onado amebo ya be ye this dom no wura no mo de no say enko parliament dia me do 200%. Me do be as for that to say more parliament e was go me hu no krawo. Me so me da say good evening. Fine evening. Me pacho dey the self me friend here fa. That's me dey I think Kaswa Newtown. Ma me ntie on free Kaswa Newtown. Me de pa say no mo dey asem na ko parliament me sure pa say obi akoko dey ndi omo hwem bi ese say omo ye bia no krebe pi pa. Me da say ya chia Kaswa for good evening. Good evening. Wafa. Me wafa say You friend me Kofi wa yo because I feel utu bodwiase. Utu bodwiase mpacho ma me ntie o. The me kan say yes omo tu sa na mo no. Kisan say ma me ni sika no omo e say ye hwem ye hu bi sika ni free. Ye ja ni sa next time obi su bibia on fa plan bi anton ono so on dwen hu. Enti me ji before mo so say omo ye hwem me da say. Me so me da say good evening. Papa. Me wafa say be ni. Papa sa Akogye Sak ma me ntie on free Tama community 11. Yeah, Papa. Ense anamoa omo tu no omo de hwem no. Ense eye ne mum so omo tia ne dia eye dan NDC ba omo be hwe nti we omo anye omo anhwem yi kra na NDC ba eye dan omo be hwe. Me so me da say 0534050199 0593406565 Asemba akui Office of the Special Prosecutor so akwese jansrama wajem iyokofo nso be wura mu a akwese saa eno nso wajem yese yenya ne dan. Good evening. Good evening Ofa. Me wa fase be nie Ofa si jere game Jane Ofa apom te san Ofa papa bi nya me ade na we wa fa me hoye mo wa fa hoye I wonder the omalo air condition ama. I said I me to am from the air condition e kofom. Ai ma minti o susu se sika Ghana nti e betimi ai hwemu a memoa papa bi aba. Ofa. Ebe ma sini aso mo papa bi sina bi akofa ne de abekonsa nini na ohebu ada. Parliament wa de sa ko engosi se. Ene wa kana chese me momo allo air condition kakra. Someone me condition kakra na me nipa. Ai, me condition kakra. Na wo fa no papa. Obusu apani. Omo na ti asam nkomo tiatia. Asam no. Good evening. Yeah, Ofa. Me wo fa se be nie. Ofa chete driver. Kwame. Chete driver. Chei. Okay, mama ntie we chei. Na sika we dia. Ofa engosi baby o. Engosi baby say uni evidence bi are be bono say they were due sika and I were due my sika. Is I was an man dia any chance dia akwaji sika no. Engosi aga. Engosi aga ho. Man take asia any e be ka say o ma e han nti no mo de tata na ho say ni o mo kan. Me da siche. Good evening. We are my last caller. Good evening, Ofa. Ewurade me wo fa se be nie. Polina do flat. Pole. Ofa. She grege. Wale na jana e bi se ne wada ye. Ai, enti wo pa sa da che se ukuru bu sa se e de na wo de ba table so abeka say. No to me de ba ha wo na ba table. What do I have mo? But who say baby say what do you bring to the table lad? Me. I am a ham. Good evening. Good evening, Wafa. Me wafa se be die. Wafa say you say me Suela Mkasafi Santo. Suela Santo ma mintie we. Wafa. Yey. Ede ayan kaso ye hu paper no na asem fa na asem nko. Ya bre. Ede nko si baby ya. Sa? Oh. Baby ayan kaso paper no. Ye hu ayela. Be ho esi docket na fra to. Na yang hu de na we de nko baby ya. Me da se ya chia santofo nyina wai. Yeah, but no zone na topa zone de.
kafra ya mo nhye nkwada no pullover why ya ti papa aha na mo fa mo yema nso mu yie na mo hwe nkwara ne nso yie man why ya ti wo fa mo ya da se wo mo ne ya da ache nso ahu ebinum benyina be ye opele ebinum benyina be ye mampani ewradia ye ewrade me fa kase me fa frefo no ebiem na ayi Kwadwo yi on se na enso na atone da so to ana bebe ye hyede nti na yente no emu na hitman efiri ba yi opele ana wa dance dia bi a agrada na tete no wadi kakra ono no ka na tano no emudu that's right seviate sande nso to ono wonti empanisi aboa wo so na ngoma so me ka kire wo papa na wonam ayere mo no mo badwuma no endo anadwo de na wo ka ho ase ene de ya wo be Muti adansi a hitman odi abefia na Ghana fonte 2012 na me ne me girl Ernestina na nete Ernestina konfie kwa ya de ma ne ma me nso to e wantimi ama na me so me take aso ana me 19 nso nim ko Jacobu bia me ten me ba ya si eja to ho ahye ni pe wo ho nyin na wona me dey na me awrade se papa wona ma nipa talent ahode me nya ya de fans so nim ekoda ga ne nche kwa me kwa 1 run pe agaga just say gim ne ma huri na simi nche ga sankama ko chiti kamente ha adie bia be ba mu se ye bia ya enso ni to se yire de na minem agrada ti mi dwa etisei na si from ga na mahuri enti eno ebe na hitman aya wode abedru hayi ayira moneti se grrr na si ni nche ga no wahuri akenkanfo mienu edi ameje so eye gangster cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na mo pele wa hwe na wankwana chi o wentimi okwana chi dia se dia tie bia sem baba that's right yes sorry see no mesre na da onkwana nim ko a onkwana nim titi eye warning ada no asem rentia DJ Omarion e de ko Facebook no so ana a DJ afiba nso so hu se wa ye the bouncer o DL bouncer no na me ka kire se de oboye chi dum fi ha no e nwanwa kra bouncer no entina ebusia kasea no ye kwa no ye so ama awoso ofiti sabre kopim se nondu ebebo enti dia obetia ne wopele mame